ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरो नत्वा नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरो अधीमहे पंचदशीं कैवल्यपदसिद्धये। अधीमहे पंचदशी कैवल्यपदसिद्धये। पंचमहाभूत विवेक प्रकरणे 88तम श्लोकः 88। वायोर्दशांशतो न्यूनो वह्निर्वायौ प्रकल्पितः। वायोर्दशांशतो न्यूनो वह्निर्वायौ प्रकल्पितः। पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशैर्भूतपञ्चके। पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशैर्भूतपञ्चके। वह्निरुष्णः प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च। वह्निरुष्णः प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च। अस्ति वह्निः सनिस्तत्त्वः शब्दवान् स्पर्शवानपि। अस्ति वह्निः सनिस्तत्त्वः शब्दवान् स्पर्शवानपि।
सन्माया व्योमवैवंशैर्युक्तस्याग्निर्निजो गुणः सन्माया वंशैर्युक्तस्याग्निर्युजो गुणः रूपं तत्र सतः सर्वमन्यद्बुद्ध्या विविच्यताम् रूपं तत्र सतः सर्वं मन्यद्बुद्ध्या विचिन्त्यताम् सतो विवेचिते वह्नौ मिथ्यात्वे सति भासिते सतो विवेचिते वह्नौ मिथ्यात्वे सति भासिते आपो दशांशतो न्यूना कल्पिता इति चिन्तयेत् आपो दशांशतो न्यूना कल्पिता इति चिन्तयेत् I think we have to see this shloka. सत् व्योम विवेकान्तरं सद्वायु विवेकः सद्वायु विवेकानन्तरं सद् वन्य विवेकः अनन्तरं सद् आप विवेकः सत् अपः सदप विवेकः अनन्तरं सत् पृथिवी विवेकः आकाशात् वायोः उत्पत्तिः वायोः वह्नेः उत्पत्तिः भवति वह्नेः अपः उत्पत्तिः अपः पृथिव्याः उत्पत्तिः भवति आकाशः अपि मायायाः कार्यः आकाशः यत् मायायाः कार्यं भवति मायायाः आकाशस्य न्यूनत्वम् अस्ति दशांशैः न्यूनः आकाशः दशांशैः न्यूनः मायायाः वायुः दशांशतः न्यूनः वायोः न्यूनत्वम् अस्ति दशांशैः वायुः न्यूनः भवति इत्युक्ते वायोः अल्पदेशवर्तित्वम् अस्ति वायुः अल्पदेशवर्ती आकाशः अल्पदेशवर्ती मायायाः न्यूनत्वम् अस्ति आकाशस्य अतः अल्पदेशवर्ती आकाशः वायोः अपि न्यूनवर्तित्वम् अस्ति दशांशैः आकाशस्य दशांशैः न्यूनः वायुः अतः वायुः अपि अल्पदेशवर्ती वायुः अग्निः अतः अग्निः वायु प्रकल्पितः यः अग्निः तदपि दशांशतः न्यूनः इति 88तम श्लोके दृष्टवन्तः एतावत् तारतम्यं पुराणेषु उक्तं दशांशैः भूतपञ्चके तारतम्यं वर्तते इति पुराणेषु उक्तं तारतम्यं पूर्वपरयोः पूर्वभूतैः पूर्वभूतानां तथा परभूतानां उत्तरोत्तरभूतानां मध्ये तारतम्यं दशांशैः तारतम्यं वर्तते भूतपञ्चके अनन्तरं वह्नि सद्वह्नि विवेकः तत्र वह्निः कीदृशः वह्निः इति पृच्छेत्
वह्नेः स्वभावः उक्ताः सन्ति अत्र। वह्निः उष्णवान्, उष्णस्वभाववान् वह्निः। वह्निः उष्णः, प्रकाशात्मा, प्रकाशवान्, प्रकाशस्वभाववान् वह्निः। वह्निः उष्णः प्रकाशात्मा, पूर्व पूर्व अनुगतिः अपि अत्र भवति। पूर्व अनुगतिः, पूर्व इति पूर्व, पूर्वं पूर्व अनुगतिः कारणस्य इत्यर्थः। पूर्व अनुगतिः कारणस्य गुणाः अपि कार्ये अनुवर्तन्ते। यथा सद्वस्तुनः अस्तित्वं, मायायाः निष्ठत् निष्ठत् निष्ठत्वरूपा माया, तदपि आकाशस्य गुणः, वायोः गुणः अपि अनुवर्तन्ते। कारणधर्माः कार्ये, कार्यरूप अग्नौ अनुवर्तन्ते। तदेव पूर्वानुगतिः अत्र। अत्र चकारः समुच्चयार्थे अत्र चकारः। वह्निः अस्ति, वह्निः सः निस्तत्वः, शब्दवान् स्पर्शवान् अपि, शब्दवान् स्पर्शवान् अपि। अस्ति, अस्ति इत्युक्ते तत्र विद्यते, विद्यते। निस्तत्वः, निस्तत्वः अग्निः, निस्तत्व तत्त्वरहितः इत्युक्ते मिथ्याभूतः, मिथ्याभूतः अग्निः। कथं वक्तुं शक्यते? सतः पृथक् कृते, सतः पृथक् कृते किमात्मकं वह्निः? निस्तत्वः। वह्नेः अस्तित्वं नास्ति, अतः वह्निः अस्ति। अस्तित्वं तु सद्वस्तुनः धर्मः, अतः वह्निः निस्तत्वः इति। वह्नेः शब्दगुणः अस्ति, आकाशात् अनुवर्तते, वायोः स्पर्शगुणः अपि। अतः वह्निः सः, वह्निः, वह्निः अस्ति, अस्तित्वं तु सद्वस्तुनः धर्मः, निस्तत्वः मायायाः धर्मः, आकाशस्य शब्दगुणः अपि वर्तते, अतः वह्निः शब्दवान्। वायोः स्पर्शगुणः अपि अस्ति, अतः स्पर्शवान् अपि। अतः वह्निः स्पर्शवान् शब्दवान् अपि इति। सन्माया व्योम वायुवंशैः, अतः अग्निः, अग्नौ कति गुणाः सन्ति? निजगुणः अस्ति, तत्तु रूपम्। अग्नेः निजः गुणः, स्वीयगुणः रूपम् अस्ति। अग्निः रूपवान्। मूर्त भूत मूर्त पंचभूतेषु अग्निः, आपः, पृथिवी, एते त्रयः, एते भूतत्रयं मूर्त भूतानि, त्रीणि भूत भूतानि। अग्नेः गुणः स्वीय गुणः रूपम्। सन्माया व्योम वायुवंशैः, अग्नौ अग्नेः अग्नेः स्वीय अंशः गुणः वर्तते, तथा कारण गुणः अपि। अतः अंशैः, कारण अंशैः सन्माया व्योम वायुवंशैः युक्तः अग्निः। ततः अस्तित्वं मायायाः निस्तत्वं, व्योम्नः शब्द गुणः, वायोः स्पर्शगुणः इति अंशैः युक्तः अग्निः। ततः विच्यतां कथं? पृथक् कृते। सतः सर्वं, सतः पंचमी, सतः सर्वं पृथक् करणीयम्। विविच्यतां, बुद्ध्या पृथक् क्रियतां, विविच्यतां। विविच्य अग्नेः स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। किमात्मकः अग्निः इति पृच्छेत्, अग्निः अपि नित्याभूतः, भासमानम् असत्। तदेव अत्र 91 श्लोके उक्तः अस्ति।
सतः विवेचिते, सतः विवेचिते, up to 90th shloka we have seen. So you can understand what I said. Each bhuta, successive bhuta is 1/10 less pervasive. Maya is also less pervasive compared to Sat. Sat is all pervasive. Karanatvat. Sarvasyapi karanam. Sat all pervasive. Maya is less pervasive compared to Sat. And Maya's Sat, Maya's Sat, that Maya Sagita Brahmanaha, that Karyan, products, Akasha, etc., all will be successively less pervasive to the previous one. Each Karya, successive Karya will be less pervasive to the immediate previous Karanam by 1/10. Dashamshaihi, 1/10 less pervasive. It is Puraneshu Uktam. It is not something the author says by himself. It is Brahmanda Puraneshu Uktam. Puraneshu Kalpitaha Uktaha Kalpitaha. And in the Agni, what are all the gunas? Its guna is the Supa, another Karana Gunaha api Parsante. This. Now do the Viveka. Sataha Vivechite Vannau Mityatvam Siddhyati. Mityatve Sati Vasite. Vasite, we have seen before the meaning of the Vasite. Sati Vasite. Sati Vasite itikte Avajñate Sati. Vasayitva Dridikritva Dridikritya iti Puram Dushtamada Vasite. Vasite Sati. Vasite Napumsakalinga Rupam. Vijanta Rupam Vasite Saptami. Saptami Ekavachanam. Vasite. Vas Vasi Vasite. Vasita Nishta Pratyanta Shabdaha. Vasite. Vas plus Nish plus Ta Pratyaya Vasite iti Rupam. Vasite ityukte Avajñate ityartaha. Jnate ityartaha. Vas dhatoho Rupam. Vas iti dhatoho artaha nivasaha, to live. This meaning also is there. So Vasite Sati, we can note that. Before Vasagitva, the word we saw. Vasagitva. Vasagitva is Nijantarupa. Vas Upasevayam. It is not Vasdhatu also. Pramita. Vas Upasevayam. Iti dhatu asti. Vas Upasevayam. Tasya Nijanta Rupam. Not Vas. Vas also same form you will get, but here there is another dhatu. Another dhatu, Vas dhatu. Vas dhatu Upasevayam. Iti. So Vas Putra asti Churadigane. That's why Nich. So therefore Vasana, the word comes from that dhatu only. Upasevayam. To make someone something fragrant. To make something stay also is there. That was Svarte, Nich. Vasdhato, Vasdhato. Vasite. So Avajñate, that meaning is there. To make something fragrant, smell nice, that is also Vasite. Make something very clear, Vasite. So both the meanings are there. Sugandhaha ityarte api paryujate Vasita. So Vasite Nijantarupa. Vasite Sati, Sati Saptami. Sataha from the Sata Panchami. One now Vivechite, that is also Saptami, Sati Saptami. Vivechite Sati. When Sati Saptami is used, then we will have Kridanta form will be there, and that will also be Sati Saptami. Kridanta Rupam. It could be Shatranta, it could be Nishta. Sataha Panchami. Comparison is there. Sataha Vivechite Vivechanam
विवेचनं कृते सति विवेचनं कृते सति विवेचिते विवेचना differentiating sat from the sadvastunah what agnihi satah vivechite sati then one now agnau agnehe अथवा मिथ्यात्वं सिद्ध्यति मिथ्यात्वे वासिते सति पृथक् करणं पृथक् कृत्वा तेन वन्नेः स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते अतः वन्नेः मिथ्यात्वं सिद्ध्यति सिद्धे सति वन्नेः मिथ्यात्वे सति वासिते सति अवज्ञाते सति when the mithyatum of Varni is established, is known, pratakrute, nyayate sati, nyate sati, nyate sati, pratakrute mityatum nyayate, vannege mityatum nyayate, sadvastunaha. आपः दशांशतः न्यूनः the अन्वया should be satah vannau vivechite sati मिथ्यात्वं सिद्ध मिथ्यात्वं वासितं भवति मिथ्यात्वे सति मिथ्यात्वे वासिते सति अग्नेः दशांशतः न्यूनाः आपः कल्पिताः इति चिन्तयेत् कुत्र कल्पिताः वन्नो कल्पिताः अग्नि इति चिन्तयेत् वन्नो कल्पिताः इति चिन्तयेत् कथं कल्पिताः मायया कल्पिताः माया. So when we do viveka is done to falsify the mithya bhuta. Generally when we do viveka nitya vastu viveka, there from anitya vastu is distinctly known. But here when we do panchamata mahabhuta viveka, here we are not doing viveka of panchamahabhuta to establish panchamahabhuta viveka. So to establish panchamahabhuta, Panchamahabhuta Viveka is done to falsify them, to dismiss the Satyatvam attributed to Panchabhutas. So therefore, here Vivechite Sati means falsifying. Except Sati, everything else is Mithya. Brahma Satyam Jagan Mithya. Jagata Karyam. Karanamapi Mithya. Kimapi Bhavata Karanam. So therefore, Sataha Bhagna Manna Vivechite. When we falsify by discrimination, by distinct understanding, falsification only by understanding, in terms of understanding. How can we falsify? We cannot falsify the perception of the Agni. Agni is there, it will be Ushnaha, it will burn. Whether Ajnani touches the Agni or Ajnani touches Agni, Agni will burn. It is his dharma. Then falsification, Buddhya. It is only through cognition. So therefore, from the Sat, Agno Vivechite, then what remains is, and what will remain when Mani is, then what will remain is Niragnihi only will remain. Sataha Vanno Vivechite, when we do Viveka of Sadvani, then what remains is what? Niragnihi. Nitya Bhuta Agnihi, Niragnihi. That which is free from Agni. Because Vani is Mithya. So what will remain is only Sat. Sateva for Niragnihi Agnehe
Agnitvam, the status of being Agni, that is because of Sat. So when we do the falsification, the Viveka, then Agni will be dismissed. Vannehe tataha pratakrite vidyatvam vannehe mityatvam jnatum shakyate. Vannehe mityatvam is, it is Niragnihi. Agni is because of Sat, otherwise Agni is Niragnihi. Akasha is because of Sat, otherwise it is Nirakasha. Vayuhu, it is because of Sat, otherwise it is not Vayuhu. It will not be Anilaha. Therefore, Mityatve Vasite. The Mityatvam of Agni becomes clear. Then Vasite, having done, then we go to the next element, that is Apaha. Therefore, Apaha is Ap Shabda. It is Nitya. Apaha is Nitya Bhagavachanam. Nitya Bhagavachanam, Srilinga also. Therefore, Apaha Kalpitaha. Water is projected. Kalpitaha. Projected, superimposed. Everything is superimposition, the Jagat. Because everything is as its Karanam. Therefore, Karane. Everything is Karya. Therefore, Karane is, it is Kalpita. Apa is Karya, therefore it is Kalpita on the Karanam, projected on what? Vannau. Therefore, Apaha, because it is Karya, therefore it has to be less pervasive. Therefore, Dasham Shataha Nyunaha Apaha Bhavanti and Apaha Kalpitaha. Putra Vannau Kalpitaha iti Chintaye, as we have done before for the other Panchamaka Bhuta. Similarly, here also. Therefore, Apaha Kalpitaha Vannau. Therefore, Vanni also is nothing but Vanni is Vannehe Tadapi Vannehe Nityatvam Purvam Siddham. Therefore, Vannehe, what is Vanni? Vanni is nothing but Vanni Avachinna Brahmani. Everything is Brahma only. Satu only. Sat Vastuni Eva Kalpitaha. Kintu, what type of Sat? What is the Sadvastu? Vanni Avachinna Brahmani Kalpitaha Apaha. Maya Avachinna Brahmani Kalpitaha Akashaha. Akasha is, and the Akasha Avachinna Brahmani Kalpitaha Vayuhu. Vayu Avachinna Brahmani Kalpitaha Agnihi. Similarly here, Vanni Avachinna Brahmani Kalpitaha. Because the Karanam is Maya Brahma, Akasha Brahma, Vayu Brahma, Vanni Brahma, iti. Therefore, Putra Kalpitaha, Brahmani Kalpitaha, and Vanni Avachinna Brahmani Kalpitaha. That we know we have to just bring them. This is Brahmani, and it is Saguna Brahmani, it is Avachinna Brahmani. Purva Bhuta is Vanni, therefore Vanni Avachinna Brahmani Kalpitaha. That is the Brahma which is conditioned by Agni, Vanni, on which the Apaha is Kalpitaha, and Apaha is Dashamshataha, Nyunaha, less pervasive. Nyuna, Desha, Vartini, Nyuna Desha, Vartinyaha, Apaha. Nyuna Desha, Vartinyaha, Bhagavachanam, because Apaha is Nitya Bhagavachanam. Nyuna Desha, Vartini, it is Srilinga, Rupam. Therefore, Nyuna Desha, Vartinyaha, Apaha, Apaha, which is Dashamshataha, Nyunaha, 1/10 less of Agni, less pervasive Agni. Because Karya is less pervasive, therefore. Dashamshataha is only a figurative. Puraneshu, it is only figurative. You don't take it literally. Therefore, Nyunaha Kalpitaha iti Chintaye.
May one do the vichara in this way. Chintayet iti चिंत्यताम्. एवं बनने के मिथ्यात्व निश्चयानंतरम, after determining, ascertaining the mithyattvam of the Agni, anantaram, the next is apam mithyattvam chintayet iti aha. Let us do the chintan kurya chintyatam of what? Vanne apam mithyattvam aha satah iti. Then the next is shloka 92. That's D. It is san Bhagavachanam. Santyapo mu shunya tattva sashabda svarsha sanyukta. Santya सशब्दस्पर्श संयुताः Challenging to read. Good. रूपवत्योऽन्यधर्मानुवृत्त्या स्वीयो रसो गुणः. It is some anusvarasi parastavarnaha should come, because anusvarasi parastavarnaha bapadantasya. And yes, it is santi. Asti staha santi. So it should be anusvara. But in the book it is given like that. It's okay, but we need to understand. Santi. Why santi? Because apaha bhagavachanam. Apaha santi. We have not say apaha asti. That's why all will be in bhagavachanam. Rupavatyaha. How many rupavatis? Apaha is bhagavachanam. Rupavati, akasha, apaha we cannot say. Rupavatyaha. Rupavati, rupavatyo, rupavatyaha. Strilinga. Rupavati. Vat. Rupavati. Vatu pratyaya. Strilinge I. I pratyaya, then rupavati. Dhimati, like that. Now, santi vichedam krutva. Santi. What? Apaha santi. Apaha nitya bhagavachanam ataha asanti. Jalani santi. Jalani santi. Then amuhu. What is amuhu? Strilinga. Asau, amu, ami. Strilinge. Asau, amu, amuhu. Amuhu. Strilinga. Adashabdasya. Strilinga. Rupam. Etaha ityartha. Simple. If we use etaha, then the meter will not be in place. It cannot be understood. Etaha. So amuhu. Amuhu is etaha. Etaha referring to the waters. Apaha. Etaha apaha. Kidrishi. Kidrishyaha. Apaha. Shunyatattvaha. Tattvaragitaha. Tattvaragitaha. Apaha. And this apa, see, apaha santi. Water is there. Then this water is santi. That santi, that astitvam is from the sadvastu. Therefore, by santi is by saying astitvam is sadvastunaha dharmaha iti uttaha. Then apaha, amuhu, yetaha apaha, amuhu referring to the pronoun referring to apaha, shunyatattvaha. So therefore, apa is shunyatattvam, then astitvam is sat. So apaha santi tatra, astitvam belongs to the Brahma, and apaha is shunyatattvaha. And that apa is sa shabda sparsha sanyuktaha. Sa shabda sparsha.
सशब्द स्पर्श शब्देन सह स्पर्शेन सह शब्दश्च स्पर्शश्च शब्दस्पर्शौ शब्दस्पर्शाभ्याम संयुक्ताः सशब्दस्पर्श संयुक्ताः. That is how we have to do the samasa. So shabdascha sparshascha shabda sparsho itretra dvandva tena saha. By that samasa saha tena shabda sparsho shabda sparshabhyam saha संयुक्ताः इति. शब्दस्पर्शाभ्याम संयुक्ताः तृतीया तत्पुरुष समासा. In fact, that is what शब्दस्पर्शाभ्याम संयुक्ताः सशब्दस्पर्श संयुक्ताः. The sa is saha, sa is saha. The तृतीया. Therefore, विग्रह वाक्य will be शब्दस्पर्शाभ्याम संयुक्ताः सशब्दस्पर्श संयुक्ताः इति. In samasa we have seen that. Sayuktaha Bhagavasana. Again, apaha. And apaha is shunyatataha. That is also compound. What compound? Shunyam tattvam esham te. Here apaha esham taha. Shunyatataha apaha iti. So apaha, which is Shunyatatvaha, which is endowed with Shabda Sparsha. Shabda Sparsha, Shabda is the guna of the Akasha, Sparsha is the guna of the Vayu. Therefore, Shabdavati, Sparshavati, Apaha. Shabdavatyaha, Sparshavatyaha, that is proper Govacharam. Apaha, Shabdavatyaha, Sparshavatyaha, Rupavatyaha, because Rupa Guna also is there. Shabda Sparsha, and what about Agni, which is immediate Karanam? How can we leave that? It's not left out, it is there. Rupavatyaha. The Acharya has beautifully constructed the shloka, making Shabda Sparsha into one, and Rupavatyaha. Rupavati, the Rupa Guna belongs to the Agni. Agni is a Karana, therefore Karana Gunaha, Karye, Anuvartante. Rupavatyaha api. Rupavatyaha. Okay, the stuff of Shabda Sparsha Rupa. And Astitvam, that is to Sadvastunaha Brahma. Nityatvam, Shunyatatvaha, Apaha. Therefore, four Chatvaraha Dharmaha. And what about Apa? All these gunas are Anya Dharma. Anya Dharmanam Anuvrittihi. Taya Anya Dharma Anuvrittya. That Apaha inherits these other gunas, other gunas, that is Karana Gunaha. Anya Dharmasya Anuvrittihi. Bhavati. Taya Anya Anuvrittya. Anya Dharma Anuvrittya. Anuvrittena. Akashaha Sashabda Sparsha Sanyuktaha Rupavatyaha iti. Anya Dharma Anuvrittya. Because the other dharmas are inherent in the Akasha, therefore Akasha is Rupavatyaha, Shabdavatyaha, Sparshavatyaha. Rupavatyaha, Sashabda Sparsha Sanyuktaha iti. Dritiya. The Heto Dritiya. What type of Dritiya? Because it has the other gunas, the Karana Guna Anuvartante, therefore it is. Anuvritya Dritiya. And Akashasya Sviya Gunaha api asti Sahakaha. Sorry, Akasha. Apaha Sviya Gunaha api asti Saha Rasaha Raso Bhai Saha Rasaha. That Apa has got it is Rasaha, its own guna is Rasa, taste. Therefore, the qualities, the dharma of the other elements inherent in the Apaha, and its own guna, Rasaha also is there. Therefore, Anya Dharma Anuvrittya
आकाशः रूपवत्यः शब्दवत्यः स्पर्शवत्यः शून्यतत्त्वाः इति स्वीयगुणः आपः इट्स ओन प्रॉपर्टी स्वीयगुणः रसः स्वीयगुणः रसः taste also it is the its own guna that makes the water different from the other elements rasaha rasaha upon sviya gunaha iti अस्यापि कारणधर्मान् स्वधर्मान् च विभज्य दर्शयति other here कारणधर्मान् and swadharman it's one dharma vibhajya separatingly distinctly the other shows santi apah iti शब्देन सह वर्तते इति सशब्दः यद् author gives the विग्रह शब्देन सह वर्तते सशब्दः सशब्दः च असौ स्पर्शः सशब्द स्पर्शः तेन युक्ताः इति this way also you can say it is with the shabda and sparsha also so without shabda also it is okay shabda sparsha shabda sparsho we can say but here sa is said maybe for the meter sa shabda sa can be connected to shabda alone and say sa shabda that is shabdena sah vartate saga tritiya then sa shabda cha sparshascha sa shabda स्पर्शः तेन संयुक्तः इति तेन युक्तः इति वक्तुं शक्यते सशब्दस्पर्शः सशब्दश्च असौ स्पर्शश्च is कर्मधारया that is making firstly making satrudya and then making karmadharya it's not itera nundva सशब्दः च असौ स्पर्शः that which is endowed that along with shabda it is sparsha also talking about akasha that was sashabda sparshah but better way is shabda sparshabhyam sanyuktaha sashabda sparsha sanyuktaha that is simple anyway this vigraha also is acharya gives here can be noted it's a good place to note the samasa here sashabdah is shabdena saha vartate iti sashabdah and that which is endowed with shabda is sparsha also sashabdah cha sparshah cha then sashabda sparshah karmadharya tena yuttaha apaha iti in the next now akasha sorry apaha gunaha uttaha santi tatra next shloka Trinavati-tama shloka let's read Sato vivechitaspapsu tanmityatve cha vasite सतो विवेचिता स्वप्सु तन्मित्वात्वे च वासिते वासिते भूमिर दशांशतो न्यूना कल्पिता स्विति चिन्तयेत् दशांशतो न्यूना कल्पिता सिद्धिचिन्तयेत् चिन्तयेत् कल्पिता स्विति चिन्तयेत् कल्पिता अप्सु इति सन्धि सतः आपः is स्त्रीलिंग therefore विवेचितासु अप्सु सप्तमी विभक्ति of आपः we have seen all the shabda apah one sutram also is that apah will be replaced by up when followed by the pratyaya when followed by the aladi sutra I forgot apo apaha sutra so apa plus su apsu apa will be replaced by up will be replaced by up therefore apsu jaleshu vivechitasu srilinga apsu therefore vivechitasu vivechanam kritasu
विवेचिनं कृतासु इति। सतः अप्सु विवेचितासु सतः सद्वस्तुनः आपः is विवेचितासु when we do viveka 10 तन्मिथ्यात्वं मिथ्यात्वे च वासिते same way as for Vanni similarly the same shloka also तन्मिथ्यात्वे च वासिते तन्मिथ्यात्वं तस्याः मिथ्यात्वं तन्मिथ्यात्वं तस्याः अपां मिथ्यात्वम् अपां मिथ्यात्वं जलानां मिथ्यात्वं मृषात्वं वासिते विज्ञाते ज्ञाते अवज्ञाते सति। Therefore, when the satah, when the Brahma, Sat Brahma, when we do the viveka of the apsu, then vivechitasu apsu, then apaha nityatum siddhyati. So, satah apaha vivechita apaha vivechitaha kritaha tena apaha mityatvam siddhyati. Tena kim bhavati asite, that is something asite, then भूमे दशांशतः दशांशतः भूमिः न्यूना भूमिः दशांशतः कल्पिताः अप्सु अप्सु कल्पिताः on the water it is kalpita. So first is sadvastunah apsu pratakritasu vivechitasu, then apam mityatvam vasite sati apam mityatvam विज्ञाय अनंतरम भूमिः दशांशतः न्यूनाः भूमिः कल्पिताः अप्सु। सो सद्वस्तुनः पृथक्कारे अपः मिथ्यात्वं सिद्ध्यति, अपः मिथ्यात्वं चिन्तयेत्। Then after that भूमि which is न्यूनः, which is less pervasive compared to dashamshatah, compared to water, therefore that is kalpita. Kutra kalpita means it must have adhisthana. Kutra kalpita भूमिः अप्सु अप्सु इति अप्सु कल्पितः इति चिन्तये अप्सु कल्पिताः. So having done the jala viveka, sat jala viveka, now when sat is separated from water and distinctly known the water as mithya, mithyatam siddhyati. Therefore, when the water is mithya, mithyatvam of apaha becomes clear in the buddhi. Distinction, separation also in the buddhi, understanding also in the next bhuta is bhumihi prithvi. So therefore bhumi, therefore sad bhumi vivekaha. Therefore bhumihi is kalpitaha apsu. And bhumi is less pervasive than water. How much less pervasive? Puraneshu uttaha dashamshataha. Dashamshataha kalpitaha apsu. And here, Vidyatve vasite means the water is nothing but nama rupa. The water is not really water. The apaha is nirapaha. That is the mithyatvam. After that, the next step is, next we have to go to the Sat Bhumi Viveka. The first line, the second line, the author has given this one step after the step. First is Vivechitasu, then Mithyatve Vasite, then Bhumi Dashamsata Yunaha Kalpitaha Apsu iti. Mithyatve Vasite means Mithyatvam of Apaha is determined. It means it is not Apaha at all. Where is Apaha? There is no Apaha. Apaha is gone. It is Apaha, that Namarupa, it's just a Namarupa, therefore it is Mithya. Basamanam Asat, there is no water. So therefore, no water, water is gone. Water comes only when Sadvasu, Sataka Pratakrite. Apaha Kutra
santi, nasti. Therefore, on that apaha, water which is proved, which is post mithyartham is determined. On that apa, bhumi is kalpita. Then what would be the nature of bhumi? Similarly for all the other elements, all the elements which have gone before, it also will be mithya. That is the line of the line of thinking. So therefore, apaha now bhumihi, which is less pervasive, dashamtaha nyuna bhumihi kalpita. Nyuna bhumi dashamshata nyuna bhumi kalpita. Kutra apsu. Apsu is up avachinna brahmani kalpita. What bhumihi? Iti chintaye. May you do the chintanam kurya. Chintyata. So therefore, it means by second line it says now it starts the Sat Bhumi Viveka. Viveka Dhyana Viveka Dhyanam. Vivekaha. Apamityatam Nischitya. Apamityatam Nischitya means apa is nothing but Nama Rupa only. It is really Nama Rupa. There is no water at all. Mityatam is the water. The reality given to water is dismissed. Therefore, it is not water at all. Where is water? Nischitya Arantaram Bhumehe Mityatam Chintaniyam ti aha Sataha iti. Then the next shloka. So Sadbhumi Viveka starts. Asti bhūstatvashūnyāsyam shabdasparshau sarupakau. अस्ति भूस्तत् अस्ति भूस्तत्त्वशून्यां शब्दस्पर्श स्वरूपकौ Rasascha parato gandho nejas satta vivicyatam. रसश्च परतो गन्धौ नैजः सत्ता विचित्यताम् विचित्यताम् Dharma of Bhuhu. Bhuhu, Bhumi. Bhu, Ukaranta Shabda, Bhumihi, Prithvi, so many words are there. Dharati, etc. Vasudha. So Bhuhu, Asti, Kidrisha Bhuhu, Tattva Shunya. This Tattva Shunya, Bhuhu. Asyam Shabdasparshau Sarupakau. What? You have to supply the Kriyapadam. Staha Bhavataha Shabdasparsha Shabdaha Chasparsha Shabdasparshau Vitrita Dundva Sarupaka Kha Pratyaya. When Ka is there, we have to note it is Bhagavadi Samasa. Bhagavadi ho Kha Pratyaya. Bhagavadi Samasa Kha Pratyaya Bhavati. Rupena Sakavartate, you can say Sarupaha also. Rupena Sakavartate, then Kha Pratyaya Saha Bhagavadi. Or Samanam Sa is Sa stands for Samanam. Samanam Rupam. Yayoho. Tayoho Samana Rupam. Yayoho Tau Sarupakau. Samanam Rupam Yayoho. It means the Rupa is common for both. Previous one is water. It doesn't have Rupa. Rupa belongs to Agni. And Prithvi, it also doesn't have Rupa. Rupa belongs to Agni only. Agnehe apaha abhyaha Prithvi. Apa is Rupa Ragitaha apaha. Bhumihi also Rupa Ragita. Therefore Sarupakau. In terms of Rupa, both do not have that Rupa Guna. Therefore Sarupakau. Samanam Rupa means the Rupam is common. What is the Rupam? It is Nirupa. Yeah, see, so much things are involved in that. Sarupakau. Both have the same form. Both do not have the form. In that it is same. That they are same. Sarupakau. Not that both have the same form.
What is the form of apaha? The form, the rupa belongs to Agni, Agni dharma. It is Agni dharma, rupam. Therefore, Jalam or Prithvi do not have the rupa guna. Therefore, sarupaka means that absence of the guna which is common in both is what is meant here. Therefore, samanam rupam. Tayoho, up, boom yoho, tau, sarupakau. You can note the samasa important. Sarupakau. Staha, sarupaka bhuvrigi. Therefore, talks about what? Bhumihi. Asyam. So, asyam is a asti bhus tattva shunya, then sandhi. Savanadika sandhi. Asyam, bhumyam. Then what is there? Asyam, bhumyam. Shabdaha, sparshaha. Then Shabdaha stands for Akashaha, Sparsha stands for Vayu. Sarupako, by saying that, the author brings in both Apaha as well as the Sarupako. The author brings about the other guna. That is Shabda Sparsho Rupakau. Shabda Rupakau. Shabda Sparsha is there in the Bhumi. Then Sarupakau Shabdo, along with Rupa. Then Rasa of the water. That is Rasa of the water. And the Rasa of the water. Rasa of the water is also inheres. Sarupakau. I think Sarupakau, sorry, the meaning what I give may not fit here because it is Dvivachanam, Sarupakau. It means two things are talked about. Shabda Sparsho, Shabda is Akasha, Sparsha is Vayu, then Agni comes in Apaha. But Agni has got Rupa. Therefore, Sarupakau is not what I said, but Samanam Rupam. Sarupakau is Samana Rupam. Eva. It qualifying Shabda Sparsha. Okay, that is what Guru Rupa is. Don't take Rupa to be the Rupa. You can take because Shabda Sparsha Agnehe, let me see, Sarupam. Then Akasha Vayu, then Bhumau, Tasyam Apaharaso Gunaha Asti, then Gandaha. Where is Agnehe Gunaha, Rupa Gunaha? Just a minute. Rupena. Sarupako, Shabda Sparsho. But you think about this Samasa. So Asyam Bhumau, Sarupako, Shabda Sparsho, Bhavataha. Shabda and Sparsha are there in the Bhumi. The Shabda Guna of the Akasha and Sparsha Guna of the Vayu, the Bhumi. And I'm sorry, it's my confusion. Sarupaka is Rupena Sahavartate. Because here Shabda Sparsha is there. So they are all in the Samanadikaranyam. Rupena Sahavartate, Sahat Bhagavrihi, and therefore Sarupakau. It is the same Samana Nadikaryam. Therefore, along with Rupa, therefore it has to be the same with the previous one. That's why Sarupakau. Not referring to what I said. It is Sarupakau referring to the Agni. Agnehe Gunaha Rupa Gunaha. Therefore, Sarupakau, Sarupaka referring to Agni.
Rupena Sagavartate. That which element has Rupa? That Agni alone has Rupa. Therefore, Sarupakaha, Agnihi, and Sarupakau. So Sarupakau in the Vakya, it is in Samanadikaranam with the Shabdasparashav. Shabdasparashav, Sarupakau. Therefore, it is the same Vibhakti, Sarupakau. That is how it is to be said, Sarupakau. Okay. Sarupakau, Staha, Bhavataha. And let me do Chintanam of that word later. Then Rasascha, Rasaha is belongs to the up. So Rasa, Apaha, Gunaha, Rasaha. Parataha, Gandau, Naijaha. Naijaha is Tadita. Nija Gunaha, Gandaha. Nija Gunaha, Gandaha, Gandau. Nija Gunaha, Gandau. Iti. Naijaha. It is not Gandau, maybe typo, I think. It is Gandau. Nija Gunaha, Gandaha. Parataha, Nija Gunaha, Gandaha only, not Gandau. What is Gandau? Gandha is Ish Pratipadikam. There cannot be Gandau. Ramaha Ramo, Gandaha Gandau. Gandaha Asti. Nija Gunaha, Gandaha Asti. Then of course Satta. Astita, the status of being there. That is Sadvastunaha Dharmaha Asti. Therefore Vichyata Viveshanam Triyata. Okay. So therefore Shabdasparsha, Rupa, Rasa, Gandha, all the 5 elements. Naijaha, Nijagunaha, Gandaha api vartate, which belongs to the Bhumi itself. So having done the Vivicyatam, separate and find out the nature of Prithvi, what is the reality of the Bhumi, the same thing, and reality is it is Mithya, Satta Matram Eva, Avashishyate, Satta Matra Satyeva, Avashishyate. Therefore, Pratak Karanyam, Pratak Krutva, Tebhyaha Dharmebhyaha, Satta Matram Pratak Kartavyam. Pratak Karanam, Sat Prithvi, Vivekaha. Okay. Tasyaha Mityatum, Mityatva Chintanaya, Tad Dharman Vibhajyate. The author does the Vibhajanam. Vibhajanam is Vivekaha Ityataha. Asti Bhumihi iti. Tebhyaha Satta Matram Pratak Kartavyam iti aha. Satta Matram Karmadarya. Mayur Vimsakadi. Satta Eva. Satta Matram Pratak Kartavyam. Separate Satta because you cannot dismiss it. Everything is Nistatva. Satta is Sattvam Pratak Kritya iti. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha.